Palladium, Platin, Rhodium, Nickel, all das sind essentielle Bestandteile für unsere Transformation hin zum E-Auto, denn sie werden benötigt für die Herstellung von Batterien. Und ein Unternehmen, das dort ganz vorne mitmischt, ist Group 10 Metals. Und das nehmen wir in diesem Video einmal genauer unter die Lupe. Group 10 Metals betreibt das Stillwater-West Project in Montana, einem Bundesstaat der USA. Hier haben sich viele andere Unternehmen angesiedelt, denn es gilt als Hotspot für die sogenannten Batteriemetalle. Palladium, Rhodium, Kobalt, Nickel, Kupfer, all das sind Materialien, die werden benötigt für unsere Transformation hin zum E-Auto. Doch wie kann Group 10 Metals nun diese Materialien beschaffen? Vor allem dadurch, dass Bauprojekte gestartet werden, um so den Rohstoffgehalt im Untergrund feststellen zu können. Doch wie das Unternehmen generell funktioniert und was der Kernfokus ist, das hat uns der CEO Michael Rowley im Interview mit mir einmal kurz zusammengefasst. Well, Group 10 Metals is a growth stage exploration company. We're focused on battery group and platinum group metals. In the USA, we just recently debuted our inaugural mineral resource estimate. And that's an exciting step for any junior company, especially for us as we move closer to our vision of becoming a primary US-based source of these metals. In addition, we have 2 district-scale assets that are effectively for sale at this point, and we recently announced a sale deal on one of those assets, and we look forward to more deals of that type. Aber schauen wir einmal konkret auf das Projekt Stillwater-West. Auf einem Korridor von insgesamt mehr als 32 Kilometern erstreckt sich die Fläche, über die Group 10 Metals die Bohrungen durchführt. Das kategorisiert sich in das Stillwater-West und das Stillwater-East Project. Direkter Nachbar ist die Stillwater Company und diese betreibt auch aktive Minen in direkter Nachbarschaft. Und das ist besonders spannend, wenn es später vielleicht zu einer Konsolidierung kommen sollte. Aber der Reihe nach. Im Stillwater-West Project werden vor allem Batteriemetalle gesucht. Das ist beispielsweise Palladium, Platin, Nickel, Kobalt. Aber auch Gold und Kupfer spielen eine entscheidende Rolle. Das Spannende ist jedoch, dass eine Ressourcenschätzung vom Unternehmen veröffentlicht werden konnte. Und das ist ein entscheidender Schritt, denn bisher war das Unternehmen nur ein Unternehmen mit einem spannenden Projekt, aber keiner genauen Ressourcenschätzung. Nun kann der Wert des Projektes aber genau beziffert werden. 2,4 Millionen Unzen an Platin, Palladium, Rhodium und Gold wurden nachgewiesen. Außerdem viele weitere Rohstoffe wie beispielsweise Nickel und Kobalt, die ebenfalls sehr wertvoll sind. Und diese genaue Ressourcenschätzung, die kommentiert nun auch Michael Rowley im Interview. The terrific expansion potential there. This is just an inaugural resource, even at the 2.4 million ounces and 1.1 billion pounds figure. This is 5 deposits that want to connect across the 9-kilometer core, most active part of the project to date. And within a 32-kilometer strike land package that we have that also appears highly prospective. This is correct for the district. Our neighbor has a total of 101 million ounces right next door of the highest grade palladium platinum in the world. We are just below them in the stratigraphy of the district, and that's the correct setting for these Plat Reef style mines like we see in South Africa. Gigantic disseminated sulfide mines. Nickel and copper with palladium, platinum, rhodium on top of that. That's the model here, and that's what the potential that we see in the district. Our 2021 drill program was not included in the resource. There's 14 holes pending there from an expansion drill campaign, and we'll be excited to release those in the coming weeks and months. On a visual basis, we feel we've already given a significant expansion to those resources in terms of both grade and scale. Aber wie lässt sich nun aus diesen Mengen an Rohstoffen der genaue Wert ableiten? Ja, zum Beispiel bedeutet das, dass Rhodium als einer der Wertkatalysatoren gilt. Es können beispielsweise 61.000 Unzen Rhodium angenommen werden. Beim aktuellen Spotpreis könnte man das umrechnen in 400.000 Unzen Palladium oder 750.000 Unzen Platin. Insgesamt hat das Stillwater-West Project also über einen sehr, sehr langen Korridor eine sehr hochgradige Mineralisierung vorzuweisen. Und das macht es für Investoren spannend, denn der Markt, der hat das Ganze doch gar nicht so unbedingt auf dem Schirm. Und die Bewertung des Unternehmens, die wirkt, ja, zumindest aus Sicht des Managements aktuell noch deutlich undervalued. Ein spannendes Potenzial bietet auch der direkte Nachbar. Die Stillwater-Mine, die ist in unmittelbarer Nähe und bereits aktiv. Das heißt, hier können die Materialien, die dann von Group 10 Metals entdeckt werden, später auch direkt verarbeitet und gefördert werden. Auch ein möglicher Übernahmekandidat.
Well, there's of course immense benefits to being in a district that already is producing. And in fact, our ground has produced at a small scale historically as well. So this makes permitting very easy. Infrastructure is excellent in the district. But more to the point, our neighbor with the highest grade palladium platinum mines in the world and the largest outside of South Africa and Russia by far set a good precedent for the district. They show what's possible. They show what's in the magmatic pulses that created that district. And we are in that same system, just a little below them. And we're seeing similar levels of mineralization on a grade thickness basis. So that all speaks well for the potential of the districts. Ultimately, of course, they may be an excellent partner on this project, but it's too early really to comment on that. There are a number of companies that could be interested in an asset of this type. Auch für 2022 hat sich das Unternehmen einiges vorgenommen. Was genau das ist und ob die Cash Position, also die finanzielle Situation, dafür ausreichend gesichert ist, verrät uns Mike Rowley ebenfalls im Interview. Well, with the size of the Stillwater asset, we've been able to attract a truly world-class team. Most recently, Gordon Toll joined the board back in February. Very high-level mining executive who's built some very big projects globally. Myself, Greg Johnson, very familiar with junior markets and growing projects to a much larger level. We're fully funded, we're fully permitted. So with those pieces in place, we're confident we can build this very nicely into 2022. Well, the commodity price, of course, drives the interest and the profitability of your potential operation. The mining industry is unique in that your inventory changes with price, and it's rare. Can't think of another business that's like that. If you have a warehouse full of car parts, the price is pretty steady. If you have a mineral deposit and the price of your commodity goes up, your inventory effectively grows because more of it is recoverable. So on many levels, rising battery metals prices are a benefit to us. They bring more interest in the sector. They increase the financial outlook for our operations, our potential operations, and it brings investor interest, which is essential. We need to drive bigger programs, accelerate our rate of discovery, and ultimately deliver something that can be made into a mine. And all that is made possible by higher share prices and bigger programs. Auch unter ökologischen Gesichtspunkten ist das Projekt von Gupta Metals durchaus interessant, denn aktuell wird unter anderem mit der University of British Columbia daran geforscht, wie nach einer erfolgreichen Förderung der Ressourcen das Areal auch für die Speicherung von CO2 unter der Erde genutzt werden könnte. Auch nochmal ein spannendes Potenzial, aber das ist zugegeben natürlich noch ein wenig Zukunftsmusik. Gupta Metals hat ja vor allem Materialien in seinem Portfolio, die für die Batterieherstellung wichtig sind. Und dadurch, dass hier ein Nickelsulfid vorliegt innerhalb der bekannten Ressource, können daraus relativ einfach oder effizienter als mit aktuellen Verfahren Nickelsulfat hergestellt werden, was wiederum wichtig für die Batterieherstellung ist. Daher nochmal ein direkter Absatzmarkt, der hier erschlossen werden kann. Auch zum ökologischen Impact habe ich daher Michael Rowley noch einmal befragt. Well, ESG values are a main driver for us. And in fact, my career in mining started in a place of ESG on the environmental testing and mineral processing side of the industry. The value of nickel sulfide in a first world jurisdiction really shouldn't be understated. Battery manufacturers want nickel sulfate, and the cleanest way to get there is from a nickel sulfide. Ironically, 2/3 of the world's nickel supply comes from laterite deposits, which are comparatively dirty and usually in tropical locations, New Caledonia, Indonesia. They require a lot of intensive processing, the HPAL process, and the environmental footprint from that is significant. They're substantially dirtier in a carbon sense than the nickel sulfides that we would produce and that other mines produce. To do that in North America makes even more sense, just the shorter supply chain. In addition to that, we appear to have the potential to sequester CO2 in our work at Stillwater. And we're currently looking at bringing that into a potential mining operation at Stillwater. So this would be literally sequestering CO2 from the atmosphere or from a point source producer, perhaps a refinery nearby, and then putting it in the ground permanently in the tailings of a potential mining operation. And that would bring significant benefits to the carbon balance of the project and possibly even to the balance sheet of the company. Okay, fassen wir das Ganze noch einmal kurz zusammen.
Mit dem Stillwater-West Project hat das Unternehmen Gupta Metals definitiv ein Company-Making Asset. Denn mit der Ressourcenschätzung von über 2,4 Millionen Unzen ist das Vorkommen für die nächsten Jahre erst einmal gesichert. Es bleibt abzuwarten, ob sich das Vorkommen noch einmal vergrößert durch weitere Bohraktivitäten, die fürs nächste Jahr geplant sind, und vor allem spannend die direkte Nähe zu produzierenden Minen, die ebenfalls nochmal viel Kurspotenzial bieten. Würdet ihr sagen, Gupta Metals ist gerade auch in Betracht der ökologischen Faktoren ein wichtiger Player für die Zukunft? Dann lasst es mich gerne mal in den Kommentaren wissen und abonniert axinocapital, um keine Neuigkeiten aus dem Junior Mining Sektor zu verpassen und vor allem eine fundierte Investmententscheidung zu treffen. Ich wünsche euch viel Erfolg beim Investieren. Bis zum nächsten Mal.